তো হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমরা মুখোশটোরে ফিস্ট স্কিনটা বার করতে চলেছি। আশা করছি যতটা কম ডায়মন্ডে সম্ভব বার করার চেষ্টা করব। এটা আমার আইডিতে বার করবো না, কারণ আমার আইডিতে অলরেডি একটা ফিস্ট স্কিন রয়েছে, সেটা দেখাচ্ছি। আমার আইডিতে একটা ফিস্ট স্কিন রয়েছে, এটা আমরা বার করবো আমার একটা গিল্ড মেম্বারের আইডিতে। তার আইডিটা তোমাদের দেখাচ্ছিলাম। এই চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও আর পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে দাও। আজকে আমরা এই আইডিটায় ফিস্ট স্কিনটা বার করবো, কারণ এই আইডিতে একটা ফিস্ট স্কিনও নেই। চলো দেখা হচ্ছে তার আইডিতে। আমরা চলে এসেছি তার আইডিতে। এবার দেখা যাক কি করা যায়। একটা এয়ারড্রপ দিয়েছে, এয়ারড্রপ 29 টাকায় 100 ডায়মন্ড। এটা আগে করে নিন, এটা করে নিলে 100 ডায়মন্ড আমরা এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি। হয়ে গেছে, এখান থেকে আমরা 100 ডায়মন্ড পেয়ে গেলাম। এরপর এর আইডিতে কি করা যায়? এর আইডিতে আশা করছি লেভেলে 5টা মারা নেই। লেভেলে 5টা মারলে হয়তো হয়ে যেতে পারে। দেখাই, এর আইডিতে লেভেলে 5 মারা নেই। হ্যাঁ, লেভেলে 5টা মেরে তারপর লেভেলে 5টা করলে আমরা 800 ডায়মন্ড পেয়ে যাবো। 800 আর 100 900 ডায়মন্ড আশা করছি পেয়ে যাবে। হ্যাঁ, লেভেলে 5টা হয়ে গেছে। ক্লেম করে নিই। ডায়মন্ডগুলো ক্লেম করা হয়ে গেছে, 910 ডায়মন্ড হয়ে গেছে। এরপর আমরা চলে যাবো সরাসরি মুখোশটোরে। মুখোশটোরে চলে এসছি। এরপর দেখতে হবে প্রথম স্পিন 9 ডায়মন্ড। প্রথম স্পিন মেরে দিয়েছি, প্রথম স্পিনে পড়ে যা পড়বে না। ঠিক আছে, পরের স্পিন দেখছি। 19 ডায়মন্ড স্পিন, 19 ডায়মন্ড স্পিন। স্পিনটাতে অত সম্ভব পড়বে না, কারণ এটা একটা রেয়ার আইটেম, এটা সবাই দেবে না। 50 ডায়মন্ড স্পিন, সব স্পিন মেরে দিতে হলে হয়ে যাবে। এরপর 99 ডায়মন্ড স্পিন, আশা করছি এটাও দেবে না। ও ভাই, এটা দিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, খুবই ভালো খবর, এটা দিয়ে দিয়েছি। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।